puedo creer lo que estoy viendo. En medio del inmenso océano, donde las olas parecen esconder secretos antiguos y cada horizonte promete una nueva aventura, una joven está a punto de desafiar todo lo que su pueblo cree posible. Nadie imagina que el destino de una isla entera depende de ella. Lo que comienza como una simple curiosidad por conocer el mar terminará convirtiéndose en una de las travesías más increíbles jamás contadas. Pero antes de que la aventura empiece, una antigua oscuridad despierta, y el océano elige alguien muy especial para restaurar el equilibrio del mundo. Hace mucho tiempo, los habitantes de una hermosa isla vivían felices rodeados por el mar. Sus vidas estaban llenas de tradiciones, canciones y respeto por la naturaleza. Entre ellos crecía una niña llamada Moana, hija del jefe de la aldea. Desde pequeña era diferente. Mientras otros niños jugaban cerca de la playa, ella sentía una conexión inexplicable con el océano. Un día, siendo apenas una niña, caminó hacia la orilla y observó cómo el agua parecía acercarse a ella de una manera extraña. Las olas no la asustaban, al contrario, parecían querer comunicarse con ella. En un momento mágico, el océano se abrió suavemente frente a sus ojos y le mostró una pequeña piedra brillante. Sin entender realmente lo que significaba, Moana tomó aquel objeto mientras el mar parecía observarla con atención. Poco después, su abuela Tala comenzó a contar historias antiguas. Historias sobre héroes legendarios, dioses y viajeros que una vez cruzaron océanos inmensos guiados únicamente por las estrellas. Según las leyendas, existe un semidiós llamado Maui, famoso por realizar hazañas imposibles. Sin embargo, también era responsable de un terrible error que había alterado el equilibrio de la naturaleza. A medida que Moana crecía, también crecía su deseo de explorar más allá del arrecife que rodeaba la isla. Pero su padre tenía una regla estricta: nadie debía cruzar esos límites. Para él, el océano era peligroso y estaba lleno de amenazas desconocidas. Creía que la seguridad de su pueblo dependía de permanecer donde siempre habían estado. Moana intentaba obedecer, pero algo dentro de ella la impulsaba constantemente hacia el horizonte. Cada vez que observaba el mar sentía que una parte de su destino se encontraba allí, esperando ser descubierta. Los años pasaron y la isla comenzó a cambiar. Los cocoteros producían menos frutos, los peces desaparecían de las zonas cercanas y la abundancia que siempre había caracterizado a la comunidad empezó a disminuir. Nadie entendía exactamente qué estaba ocurriendo. Mientras los ancianos buscaban explicaciones, Moana observaba cómo la preocupación se extendía entre los habitantes. Las soluciones tradicionales ya no funcionaban. Algo mucho más profundo estaba afectando a toda la región. Una noche, su abuela la llevó a un lugar secreto. Ali le mostró una verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Detrás de una enorme montaña existen antiguas embarcaciones pertenecientes a sus antepasados. No eran simples pescadores, habían sido grandes navegantes capaces de recorrer océanos enteros. Moana quedó fascinada. Por primera vez comprendió que explorar el mar formaba parte de la identidad de su pueblo. Aquellos antiguos viajeros habían descubierto innumerables islas siguiendo las estrellas y confiando en el océano. Entonces Tala le reveló una leyenda aún más importante. Hace mucho tiempo, Maui había robado el corazón de Te Fiti, una poderosa entidad creadora de vida. Como consecuencia, una oscuridad comenzó a extenderse lentamente por el mundo. Ahora esa misma oscuridad estaba alcanzando su isla. La anciana explicó que el océano había elegido a Moana para encontrar a Maui y obligarlo a devolver el corazón robado. Solo así podría restaurarse el equilibrio perdido.
Moana quedó impactada. La misión parecía imposible. Era joven, no tenía experiencia navegando grandes distancias y ni siquiera sabía si Maui seguía vivo. Sin embargo, también entendía que el futuro de su hogar dependía de actuar. Poco después, Tala enfermó gravemente. Antes de morir, animó a su nieta a seguir su corazón y confiar en aquello que siempre había sentido dentro de sí misma. Sus últimas palabras se convirtieron en una fuerza poderosa para Moana. Decidida a salvar a su pueblo, la joven tomó una embarcación ancestral y se adentró sola en el océano. La aventura comenzó de manera difícil. Las corrientes eran impredecibles, el viento cambiaba constantemente y las enormes olas parecían poner a prueba cada decisión que tomaba. Más de una vez estuvo a punto de rendirse. Pero el océano continuaba ayudándola de maneras misteriosas. A veces una corriente favorable aparecía justo cuando más la necesitaba. Otras veces el agua parecía empujar suavemente su embarcación hacia la dirección correcta. Después de una larga travesía, finalmente encontró a Maui. Sin embargo, el legendario semidiós no era exactamente como imaginaba. Era arrogante, presumido y estaba obsesionado con hablar de sus propias hazañas. Maui no mostró ningún interés en ayudarla. De hecho, intentó abandonarla varias veces. Creía que aquella joven no tenía ninguna posibilidad de completar una misión tan peligrosa. Pero Moana era mucho más persistente de lo que él esperaba. Continuará. Parte 2.